ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بقى نجيان الراس قرشانا لكن كندوا أورا amantii keenya afaan keenya laafina wali dabarsinatti dhufne jecha qabxiin arreessinii qabannee dhufne waa'ee ayata wilaayyaa Qur'aan 555 ragaa gaggeessummaa alii karaa shi'aatiin dhiyaatu akkaataa karaa shi'aatii fi sunniitiin ittiin fassaramu waliin ilaaluudhaafi mee waliin akka ilaaluu dandeenyuuf ChatGPT arraantana beekomsi kitaabni hadiisaa waan nu dhihaachuu danda'uuf dubbisnee waan arkanne afaan faranjiitiin hagaafanne mee waliin hacaqasnu. Hello ChatGPT, give us the interpretation of the verse of Wilayah, Qur'an 555 according to Sunni and Shia. Hi, Engineer Abbas. Let's look at Qur'an 5:55, Surah al-Mā'idah verse 55, and how it is understood in both Sunni and Shia interpretations. The verse opens, open quote, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Close quote. Transliteration. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Translate Yusuf Ali. Your only guardians, Awliya, are Allah His Messenger, and those who believe, those who establish prayer and give zakat while they bow down in rukū. Shia interpretation. Key point. This verse is about Imam Ali. Reason. Shia tafsir books, and also many Sunni sources, narrate that Imam Ali gave his ring in charity to a poor man while he was in the state of rukū during prayer. Meaning of Wali. Not just friend, but guardian, leader, authority. The same root used in Allah is the Wali of the believers, 257. Thus, the verse establishes the Wilayah, guardianship leadership of Imam Ali after the Prophet ﷺ. References in Shia tafsir. Tafsir al-Kumi, al-Mizan by Allama Tabatabai. Majma, al-Bayan by Sheikh al-Tabrisi. Shia conclusion. Allah here appoints Ali ibn Abi Talib as the divinely chosen Wali, guardian leader of the believers after Allah and the Prophet. Sunni interpretation. General view. Many Sunni commentators acknowledge that this verse was revealed about Ali, Ara, giving his ring during rukū, narrated in works of al-Tabari, al-Suyuti in Dur al-Manthur, al-Wahidi in Asbab al-Nuzul, etc. But they interpret the verse more broadly, that those who believe refers not only to Ali, but to all believers who establish prayer and give zakat. Meaning of Wali. According to most Sunni mufassirin, Wali here means friend, helper, ally in faith, not necessarily political leader. References in Sunni tafsir. Tafsir al-Tabari, Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi. Sunni conclusion. The verse highlights the bond of brotherhood and support among the believers, with Allah and His Messenger as the primary guardians, and includes Ali's charitable act as an example of true believers, but not as a direct appointment of political succession. Summary. Table, aspect, Shia view, Sunni view. Who is meant by those who believe? Specifically Imam Ali AS, based on the incident of giving his ring in rukū. Primarily Imam Ali in the story, but applies generally to all believers. Meaning of Wali. Guardian, leader, divinely appointed authority after the Prophet ﷺ. Friend, ally, supporter in faith, not necessarily leader. Purpose of verse. Proof of Imam Ali's Wilayah, leadership. Emphasis on the unity of believers, example of Ali's devotion. Objective note, both Sunni and Shia sources narrate the incident of Ali giving his ring in rukū. The main difference is in the interpretation of the word Wali, authority, Shia versus French support, Sunni. Because the whole debate about Qur'an 555 hinges on the word Wali, let's unpack it step by step, linguistically and historically, before I give you an objective interpretation. 1. Linguistic meaning of Wali, Wali. The word Wali comes from the root Wuli, which has the basic meaning of nearness, closeness, or succession without gap. From this root,
Arabic produces several meanings depending on context. Guardian, protector, one who takes charge, e.g., Wali al-Yatim, guardian of an orphan. Ally, supporter, friend, one who stands by someone. Master, leader, one who has authority over others. Successor, one who comes next because of the idea of closeness without a gap. So, Wali is a very rich word. It can mean friend in one context and ruler in another. Context decides. Now, number 2. Historical usage in Qur'an and Hadith. Qur'an 2 verse 257, Allah is the Wali of those who believe. Here it means protector, guardian, guide. Qur'an 9:71, the believers, men and women, are awliya, plural of wali, of one another. Here it means allies, supporters. Qur'an 18:44, there is no wali except Allah. Here, clearly protectors. In hadiths like, for whomever I am his mawla, Ali is his mawla, gadirhum, the word mawla, same root as wali, was used, which again carries both meanings, friend, supporter, or master, leader. So historically, the word was flexible, sometimes about authority, sometimes about friendship, protection. 3. In Qur'an 5:55, the verse says, open quote, your wali is only Allah, his messenger, and those who believe, who establish prayer and give zakat while bowing down, close quote. Here the restriction word inama, only indeed, is important. It limits the meaning. Your true wali is only Allah, his messenger, and this special category of believers. It doesn't sound like friend only, because Muslims could be friends with many others, but Allah is saying, only these are your wali. That suggests a stronger sense, protector, guide, authority. Number 4, objective, balanced interpretation. Linguistically, wali here is not simply friend. The restriction inama indicates exclusivity, so the meaning is closer to protector, guardian, / authority. Historically, both Sunni and Shia narrations agree that the verse was revealed when Ali, R.A., gave his ring in rukū. Interpretive difference. Shia read wali here as religious political authority, proving Ali's imamat. Sunni generally soften it to spiritualness or support, not a binding leadership appointment. Objective conclusion. The verse highlights divinely chosen guardianship, Allah, his messenger, and then the one who gave zakat while in rukū, historically identified as Ali. The exact scope, political succession versus spiritual example, is where sectarian interpretations diverge. So, linguistically, wali carries the weight of guardianship authority, not just friendship. Historically, the act of Ali in rukū is acknowledged across traditions, but whether this verse is a proof of succession or an example of piety depends on the theological lens. Here's a concise translation, keeping the impact of innama while preserving the key meaning. First in Oromifa, then Arabic. Wali keessatti tokkisha Allah, ergam tonsa isa, fi amantuta, kanneen salata da abbatani fi zakaa kennan yeroo rukuu keessa jiranidha. Hiika jehi innama da'anga wali duga keessan kofa isan, shi'an wa'ee dubatu. Sunnis ammoo fakkeenya amantummaa ilaalu, wali, abba kabinya, ibifama, huggana, hunda ta'ala, ali ilal khishin. Short translation. وليكم إنما الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. التفسير المختصر. كلمة إنما تحدد الحصر. وليكم الحق هم هؤلاء فقط. الشيعة يرون في ذلك دلالة على إمامة الإمام علي، بينما السنة يعتبرونه مثالا للإيمان والعمل الصالح. معنى ولي حافظ، قائد، وصي، مع التركيز على علي. دوبا كما تكاسن خناتي خراشياتين دليلة قرآن الرا قيسما علي ابن أبو طالب عليه السلام قرآن آيات ولاية خنان جتون شنتمي شنرتي أكما تكاسن خناتي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. فجاءوا خنان هي ديفة هي كانساتيس خراشياتين سبب النزول قافة علي ابن أبو طالب في مسجد خيس الأبتني osoo salaata jiranii osoo rukuu arra gahanii goggoratanii salaatanii miskiinni ulaa masgida irra dhufee kadhatu caqasnaan harka isaanii laatanii amartii harka isaanii irra jiru akka fudhatu akeekuudhaan kannuu isaaniitiin rabbiin qura'aana kana akka buuse sababa nuzuulii kanaatiin akka bu'ee dubbachaa duuba hiikaan isaatiis rabbuma qofa rasuuluma qofa eegasiis nama akkanatti osoo salaata dhaabee jiru
ruku'a irra osoo jiru ka sadaqaa kannatu san qofaatutu gaggeessaa keessanii kan ja'uun rabbiin qur'aanaan akka gaggeessummaa Ali ibnu Abu Taalib dubbate zaahiritti kan garsiisu ja'an jechuu karaa sunitiinis sababan nuzuul kun guututti kan fudhatame ta'uusaa wal taraggaasifamu tafsiirota sunitiin jechuudha garuu jecha Wali jiru kana ammallee isaan akkuma kaqaadir kumsan man kuntum mawlaa haadaa wa aliyyun mawlaa san jaalalleedha karaa ja'uun fassarani jechuudha duuba yaa ilmaan ayyaa wanni nama karaati hajjitipitiin isaa ta'u wanti karaa shi'aatiin dhiyaatu innamaa haji'u kun ka durarra seene kun hiikaa Wali kana gaggeessummaa akka mul'isutti ibsama jechuudha maaliif jennaan jechi kun ana jaalallee kajuutti illee yoo fassarame yoo ta'u garuu immoo innamaa waliyyukumullaha gidee jiru qofa haja'u ka dura seene kun jaalalleedhaa fi yookaan isa aanaadhaaf islaamni aanaa nama tokkoof fi lama osoo hin ta'in aanaadhaaf qofaan seenuu waan hin dandeenyeef ifaa ifatti gaggeessaa yookaan jawtee hiikaan qofa jechuun kunis gaggeessaa nama tokko qofa kan jiru waan kennuuf shakkii tokko malatti jechi kun innamaa waliyyukumullahu wal irratti gaggeessummaa kan ibsu ta'uudha taajjitiifinis afaan arabaa akka beekuun ibsu jira jechuudha kanumaa wajjin akkanatti ifa godhuudhaan gaggeessummaa Ali ibnu Abu Taalib Qur'aana irratti rabbiin kan bakka bu'aa rasuula boodaa ta'uu ittiin dubbate ja'amee kan dhiyaatu ta'uu kan argine jechuudha dubayyaa ilmaan ayyaa mee waxalleehu haruma tokko irraa fudhannee deemuun alatti warri amantii barattan namni afaan kanallee sirri beeytan sirritti gada bu'aati waan isiniifis maatii keenyaaf ummata keenyaaf fayyadu addunyaa akhiraa akka milkooynu akka ka'umsaatti kana yoo laaltan kanaafuu arraantana warri diinaa keessan barattan keessumattuu ijoolleen teenya wanna kana sirritti gadi fageessanii qorachuudhaan ummata keenyaaf baastanii addunyaa akhiraa ummanni keenya akka milkaa'u akka taasistan akka nu barsiistan isinitti dhaamnaa jechuu zamanni zamana beekumsaa hadiisa kitaaba barbaada fagoo hin deemtan waalleehuu afaan feetanitti hunuu akkuma machaajjitii fi kana banattanii moobaayilii keessan irratti intaltanii addunyaa jijjiiramu jirtu tanaa wajjin haqa rasuulaatii fi haqa beetasabii isaa akka baastan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamnaa jechuu arraaf waliin qabadhee dhufe kana xumuroo kiyyaan duratti wanni kun ummata hundaan biraan gahuu akka danda'u subscribe share fi like akka gootan isin yaadachiisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuudhaan xumurra Yeah.